Jifunze kompyuta kwa mara ya kwanza. Introduction to computer. Computer is an electronic device operating under the control of instruction store in it. It is on memory that can accept data input, processing the data according to specific role, produce information output, and store the information for future use. Computer ni kifaa cha elektroniki au kifaa ambacho kinatumia umeme, ambacho kinaweza kuhifadhi data, kustore data na kuweza kuzichakata. Tuenda kujifunza kazi za computer. Function of computer: takes the data as input, inachukua data. Input, kifaa ambacho kinaweza kuwa kama keyboard ambacho kinatumia kuingiza data. Kuna store the data, inahifadhi data. Instruction, it is memory and use them with require, inahifadhi data kwenye memory, inaweza kutumia RAM, random accessory memory. Random accessory memory, hiyo RAM ambayo yenyewe ni temporary, sio permanent. Permanent ni hard disk, ndio ambapo ukihifadhi vitu haviwezi kufutika. Process the data and converts it into useful information. Ina process data, it means inachakata data. Control all of the above 4 step. Mfano hapa sasa, hapa tumechora mchoro hapa na tuonyesha kabisa hapa. Kwanza kuna data, kuna processing, kuna information. Computer components. Any kind of computer consists of hardware and software. Computer yoyote lazima icontain software na hardware. Hardware ni vile vitu ambavyo unaweza ukavishika kama keyboard, unaweza ukakishika. RAM, kuna CPU ambayo unaweza kuishika. Kuna motherboard. Motherboard ambacho ni kifaa ambacho kinahifadhi vile vitu vyote ambavyo vinakaa ndani ya CPU au ndani ya computer. Hardware ya computer. Hardware ya computer is a collection of physical elements that constitute a computer system. Computer hardware refer to the physical part or component of a computer, such as a monitor ambacho ni screen. Kuna mouse. Mouse ni kile kipanya ambacho nachezea. Hii ndo hardware. Sasa vitu vya kihardware ambavyo unaweza ukavishika, ukavitouch, unaviona halafu unavishika. Kuna computer data storage, kuna hard drive, disk, HDD, system unit, graphics card, sound card, memory, kuna motherboard and the chips, etc. All of which are physical objects that can be touched. Hivi ni vifaa ambavyo unaweza ukavishika kwenye computer hivi. Tunashuka kujifunza tena. Leo na kuelekeza jinsi ya kutumia computer. Mfano hapa tumechora mchoro ambao unaonyesha namba 1 monitor ambao ni kioo. Alafu namba 2 ni modem. Namba 3 ni system unit. System unit ni ile computer. Computer sio kioo. Computer ni kile kitu ambacho kinaweza kuhifadhi data, ambacho kimecontain mambo ya RAM, hard disk, etc. Kuna speaker ambayo inatoa sauti. Kuna printer ambayo inatumia kuprint. Kuna keyboard ambayo inaingiza data, ambayo unatumia kutype. Input device. Input device is any peripheral piece of computer hardware equipment to provide data and control signed to an information processing system, which such as a computer or other information appliance. Input device translate data from form that humans understand to one that is a computer can work with. Most common are keyboard and mouse.
hivi ni vifaa vya inputs ambavyo vinaweza ukavishika, ni peripheral device ambavyo vinaonekana. Mfano kuna keyboard, kuna numeric keypad. Keypad inatumia kwenye PC, personal computer, ambayo ni laptop, ambayo unaweza kutumia kutouch hivi, kutouch, kuandika, ku right click, left click, touchpad. Kuna pointing device ambayo ni mouse au kipanya. Kuna remote control. Remote control ni zile ambazo unaweza kutumia kwenye video au kwenye speaker. Hizo ndo remote. Mfano wale ambao wana Azam TV, wale lazima watumie remote kuweza ku search channel zao. Kuna joystick, kuna touch screen. Touch screen ina maana kwamba kuna kioo ambacho natumia kutouch, touch screen. Tumia kutouch kama screen touch ambazo watu wanatumia simu za touch zile. Kuna scan ambayo inatumia kuscan document kupeleka kwenye PDF. Kuna graphics tablet ambayo hii inakaa kwenye PC au personal computer au laptop. Kuna microphone, digital camera. Hizi ni peripheral device ambazo zina input. Na webcam, light pen. Example of input device: kuna keyboard, mouse, scan, MIDI keyboard. Kuna camera, microphone, digital camera, electronic whiteboard. Kuna microphone, webcam, pen input, trackball, joystick, video capture hardware, barcode reader, gamepad, touch screen, touchpad and the keyboard. Hivi ni vifaa ambavyo ni inputs ambavyo vinatumia kuingiza data. Central processing unit is a brain of computer. It is responsible for all function and the process. Regarding computer power, the CPU is the most important element of a computer system. Central processing unit, CPU, ni ubongo wa computer. Ukitoa CPU, computer yako haiwezi kufunction, haiwezi kufanya kazi yoyote. Ambao hiyo ndo CPU, Central Processing Unit, brain of computer. CPU imegawanyika katika vipande vikuu vitatu. Kuna arithmetic logic unit, ALU, execute all arithmetic and logic operation. Arithmetic calculation like addition. Hii arithmetic logic unit ambayo kwenye CPU, sasa kwenye hiyo Central Processing Unit ambayo ni brain of computer, hii part ya CPU arithmetic logic unit yenyewe inatumika kwenye mambo ya kucalculate vitu. Mfano kuna hesabu, kuna kutoa, kujumlisha, kugawia na etc. Multiplication and division. Logical operation like compare number, letter or special character, ambayo inatumia kuandika namba zile, kujumlisha, kutoa and another character. Control unit, CU, control and coordinated computer component. Hii nayo control unit ambayo ipo kwenye CPU. Mkumbuke ipo kwenye part ya CPU. Control unit, CU, control and coordinate computer. Yenyewe hii inatumika kusoma kodi for the next instruction to be executed. Increment the program counter so it points to the next instruction. Read whatever data and instruction require from cell in memory. Hii inatumia kusoma kabisa, kusoma kwa hakika, kwa sababu unaweza ukawa na computer huku halafu kaandika huku screen imeshajizima, ila maandishi ikiwaka lazima yaonekane, kwa sababu CPU ina kazi ya kuhifadhi hizo data. Unavyoandika kwa yenyewe, screen lazima ionyeshe hayo maandishi ambayo naandika, ambayo ni control unit. Yenyewe inatumia, ukitumia kuandika lazima i display
display kwenye desktop. Provide the necessary data to an allow ambayo ina provide necessary data to allow and register. If the instruction require allow a specialized hardware to complete instruction, the hardware to perform the required operation. Registers to store the data. Registers hii inatumika kuhifadhi data. Very fast storage area. Tutakuja kujifunza primary memory. Hizi ni memory sasa ambazo zinaweza zikakaa kwenye kompyuta. Kuna RAM, random accessory memory, is a memory scheme within the computer system responsible for storing data on a temporary basis so that it can be promptly accessed by the processor as and when needed. It is volatile in nature, which means that the data will be lost once supplied to the storage device is tuned off. RAM stored data randomly, and the processor accesses this data randomly from the RAM storage. RAM is considered random access because you can access any memory cell direction if you know the row and the column that intersects at that cell. Hii RAM, random accessory memory, ni memory ambayo inatumia kuhifadhi data temporary, so permanent. Pale unaweza kaingia kwenye Microsoft Word kuandika, pale umesave kwenye random accessory memory. ROM, read only memory. ROM nayo inatumika kusoma memory moja tu. RAM is a permanent, ROM is a permanent from a storage. ROM stay active regarded to whether power supply to is tuned on or off. ROM device do not allow data stored on them to be modified. ROM hii ni ambayo ni hard drive au hard disk ambayo yenyewe inatumia kuhifadhi permanent. Hapo ambapo inaweza kukaa program kwenye local disk C, ndo hard drive au hard disk ambayo ni ROM, inatumia kuhifadhi data permanent. Secondary memory store the data and the program permanent. It's returned after the power is tuned off. Usisahau kusubscribe channel yangu ili kwa kila video ambayo nitakuwa nimeiupload upate kujifunza, ambapo nitaendelea kuelekeza jinsi ya kutumia kompyuta na jinsi ya kuedit picha. Mambo yote utayapata hapa Nuhu Online.